I'm gonna request everyone nga mag-open sa inyong Bible. And duha nga to ang text karong kabuntagon. Makita sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 and Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 and Romans chapter 6 1 and 2. Okay? Sa nakita na, in reverence of God's Word, pwede ba ta manindog? O pwede ba nato unahon o basa in unison ang Ephesians 2, 8 and 9? Sige. Ephesians 2, 8 and 9 says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." Then Romans 6 chapter 1 and 2. Chapter 6 verse 1 and 2. What shall I say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? So may the Lord bless the reading of His Word. Karong kabuntagon, let us all pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for the Word. We thank you for the opportunity, once again, nga makapaminaw mi sa imong pulong. Ginoo, amo ang gina-offer, ang amuang mga hunahuna, ang amuang mga kasing-kasing, ang among mga kinabuhi. Ikaw mag-open sa among mga spiritual eyes, ears, Ginoo, nga ang pulong karon makapenetrate sa amuang mga kinabuhi, sa among kasing-kasing. Kung pulong man ni for inspiration, ma-inspired me. Kung pulong man ni nga mubadlong sa imua, ma-rebuke me, ma-remind me, o Lord, we pray nga naagyoy buhi gyud ang pulong nimo karong kabuntagon sa amua, sa mga tubangan karon, ikaw makipagstorya, ikaw magagamit sa imong servant karong kabuntagon, gamita ang baba, ang hunahuna, and even the whole sermon karon, ikaw mag-anoint. Dili ako nag-speak, ikaw nag-speak sa imong katawhan. Salamat Ginoo, in Jesus name we pray. Amen and amen. Okay. Sa atuang verse na atuang gibasa, duha ka buok nga gibasa ganiha, kwaon nato ang atoang topic. Ang topic nato is the word grace. Okay, grace. And actually, nagtanaw ko sa Bible, daghan kayo verses about grace. Pero kini lang duha ka verses ang ako ang ni-focus. And you know what? Sige study ko ani 1 month, handod na lang this week. Naka-appreciate yung ang grace gid sa Ginoo, grabe gyud kaayo day sa atuang panahon And I hope and pray nga ma-remind ta nga kung unsa ka maayo, unsa ka gwapo ang grace, no? Grace is a beautiful word. And walay laing relihiyon or philosophy nga nagdare na mo suggest that God would come after us aside Christianity. Hello? Kung membro ka ni Buddha, it's your choice kung mag-follow ka ni Buddha. Pero kung Christianity ka, naa ang grace, naa ang effort po sa Ginoo nga mo reach out sa imo, luwason ka. And then, ingon pa siya diri, grace is a beautiful dimension of the gospel. Beautiful aspect of the gospel. It is a unique teaching of the Christian faith. And you know what? What is grace? Mangutana ko sa inyo, unsa magyud ang pagdungog mo word nga grace, no? This morning, I want you to remind, pinaagi sa video na ato ang tanawon karon, visible explanation about what is grace. Okay? So, mutanaw ta kadali sa video, tanaw nato unsa magining grace.
Amen. Nakasabot ba ta sa video? No, mura siya o ano no, kung ikaw siguro ang amahan ato mga bata ato masuko ba ka o nadto imo ang kuan. No, pero anyway, the video nagapa-remind sa ato nga grabe kayo ang kaluoy sa Ginoo sa ato, no? Instead nga masuko siya, nahigugma gyud ta siya sa ato During sa kuang preparation ng sermon, nangutana ko through Facebook, through text, and even conversation, mangutana ko sa mga personal ato na mga kauban diri sa simbahan, unsa ang first thing that comes into your mind when you hear the word grace? Og mao ni lang mga tubag. No? What is grace? Mao ni lang tubag. Number 1, grace daw is mo daw na ang ato ang ginatawag nga prayer kung magkaunta. Diba? Mabadlungon man gani, pagbehave ha, kay nagkaunta. Nata sa tubangan sa grasya. Tapos number 2, nangutana ko sa ila, unsay mo sulod sa imo una pag mingon kag grace. Ingon siya, pera, kwarta, blessing. Then, ikatulo, nangutana po ko, unsay meaning sa imo ang opportunity daw nga buhi pa siya. Modo na ang grace sa iya ha. And the most common definition nga naibaw-an sa mga Kristohanon is that grace is unmerited favor. No? Gikan siya sa Hebrew word nga chen, Greek word niya nga charis. And nagtanaw po ko sa mga writers o sa mga pastor sa kuan, mo po nilang mga definition. Si A.W. Tozer, ingon siya, grace is the good pleasure of God that brings Him to give benefits on the undeserving. While si Charles Swindoll, ang yang ingon, grace is to extend favor or kindness to one who doesn't deserve it and can never earn it. Si John MacArthur, ningon po siya nga, grace is a free gift by using the thief on the cross next to Christ and says he had done nothing to merit divine grace. And other definition sa grace, ingon pa, is a virtue, usa ka quality, usa ka value, gikan sa ato ang Ginoo. And then, a state of sanctification enjoyed through divine favor. Napoy nakaingon diri, grace means unearned favors received from God. Tapos, unmerited divine assistance given to humans for their regeneration or sanctification. Very theological kayo, no? Tapos, it is an attribute of God that is most manifest in the salvation of sinners. Okay, so that is all mga definitions sa grace. And you know what? God has granted many wonderful gifts gihatag yun sa tao. Tama? No? Kaingon pa gani ni Charles Swindoll, promises pa lang sa Ginoo sa Bible, mudagan og 7,000. No, kung i-claim na nato isa ka adlaw, murag di nato na mahurot. To claim. Ingon pa siya that the greatest gifts of God can also be abused. Maskin daw gift na gasa daw na sa Ginoo, pwede daw na abusadohon sa tao. Tama? No? Abuse. And abusing God's grace is one form of such religious hypocrisy. Nagian sa CLDP, last time, religiosity versus godliness. And then, ingon pa siya diri, many times we take for granted that which God has given us as a blessing and turn it into a curse. Gihatag sa Ginoo nga panalangin, pero ang atong gibuhat, gihimo na tong tunglo. Gibinuangan nato. Humans, this is it ha, humans have an amazing ability to exploit things. And then, we all have a tendency to abuse something that didn't earn. Try daw hatag sa imuhang igsuon og regalo. Walay okasyon. Tagaan mo karong Domingo ha og regalo. Kwarta ba na or in kinds? Tanawa the next time. Sunod Domingo. Responsibilidad na nimo mahatag sa iya.
Di ba na yung mga inana, kung ikaw gani mo dawat gani, usay mag-expect man gani ka nga, halibasing muhatag na po si sister. Halibasing muhatag na po si brother. No? Ang sayang paghatag nato sa uban, mura na hinunog responsibilidad. No? Okay. So inana ka abusado ang tao. Nature sa tao. And such is the case with grace. The same pareha pon sa grace. Isa sa ang grace sa topic sa simbahan karon nga very naabuso. And ingon pa siya diri from the purely natural and secular viewpoint, grace is dangerous. Delikado daw kayo ang grace. Why? This because many don't rely, teach, or believe in grace. So this morning, before ko magpadayon, ang atuang topic, hapit ko nakalimot, is abusing or grace abuse, license to sin. No? Abusaduhon ang grasya sa Ginoo, lisensya nga pwede na ka magpakasala. Okay? So, from the natural and secular viewpoint, balik ta, grace is dangerous. And, ingon pa siya diri, kanang, that is why many people don't really teach or believe in grace and instead emphasizing living in law. Ngano? Because they believe that if you tell people that God saves and accept them apart from of what they deserve, then there's a possibility of having not motivated to be obedient. Tungod kay grasya pa man, pwede pa nako, pwede pa siguro next time. No? Pwede pa next time. Alas 9:15 pa bitaw magsugod ang service. Mga 9:05 na kumantog simbahan. No? So, grace. And then, ingon pa siya diri, asan ako? The first part of the Romans chapter 6, nagsulat si Paul sa usa ka tawo nga ang iyahang kinabuhi nagpuyo sa sala. And that is acceptable, no? Ingon pa siya, that is acceptable so that grace may abound. Mo to iyahang angal sa verse 1 nga kung kanunay dito magpakasala, ang grasya sa Ginoo managadako. Di ba? Kung magpakasala bata ang grasya sa Ginoo mo dako, mo expand, yang tubag sa yang tubag certainly not. Dili. Nya gibutangan din yang analogy ang buhi ug ang patay. No? So this is not a good excuse for anyone to continue to sin. No? Paul reminds us in his letter, unsa yang gipa-remind sa iya, mo quote kog verses sa Romans chapter 6 verse 6, knowing this that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, with that we should no longer be slaves of sin. Then other verses, 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Then Romans 6:22. But now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the everlasting life. No? So as Christians, we do still struggle, battle with our flesh and its sinful desires. Mao ni ingon gani si Paul gani sa Romans 7:18-19 nga naay mga butang nga dili nako gusto pero akong mabuhat. Naay mga butang nga gusto nako pero di nako mabuhat. Naay struggle, no? Naay struggle. But now that we are alive to Christ, Jesus Christ our Lord, we can respond in a God-honoring way. Hello? Romans 6 verse 11, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Sultihan na si Paul. No? And ingon pa siya diri, Christians
does not have to respond according to his or her fallen or old nature. No? No Christian is resurrected to a new life should be obsessed of sin. No? Verse Romans 6:1-2, we see a common abuse of grace. Unsa kasing abuso? To use grace as an excuse to sin. No? Defining grace as merely God unmerited favor causes sometimes to be misunderstood as a license to sin. Diba? Some people think that their job is to try to become holy. Maningkamot yung kumahimong balaan. Pero kung makasala sila, well, God's job is to forgive. So akong buhaton, no? They will do their job, and God will do their job. God will do His job. Okay? Pila ka diri sa atoa, nga pag makasala, sa mata sa Ginoo nga walay nakakita, ang atoang rason sa atoang personal na kinabuhis, grace period pabitaw mi. Hello? Grasya pabitaw sa Ginoo. Wala pabitaw ni balik ang Ginoo. Wala pa nag-rapture. No? There are reasons why you cannot continue to live in sin as you did before becoming a Christian. Number one, first of all, we are all already united to Christ. Katong gidawat nato siya bilang personal Lord and Savior. And He died to sin once and for all. Number two, sin is no longer our master. God is. Okay? So kung magtawag ang sin sa ato nga magpakasala ta, dili na to na siya master. No? It's our choice. Without the grace of God, there is no hope of forgiveness. No? Mao nang beauty sa Christianity. Kay ni-reach si God sa atua. Due to God's grace, we have our sins purged or cleansed, purified from us. And this expression of His mighty love should not always motivate us to stay away from sin and press forward to further sanctification. However, ang problema, grace abusers want to use God's grace as an excuse or as permission not to take sin serious and allow it to reign over them. No? Grace abusers. Naara ba na sa simbahan? Hello? No? Nana sa simbahan. And there are some common misunderstanding on how to live a holy life. No? Sa verse 2 sa Romans chapter 6, dahil common misunderstanding ha, ang isa diha is Christians should die to sin day by day. Mo na tong common understanding. Kung sa ibut pasabot, it is Christ who died to sin once and for all. And then, the verb is wrong. God is not telling us that we should die. But rather, we have died. Dili pa ka mamatay. Kung dili, gipakamatyan na ta. Or namatay na ta sa sala. Okay? Paul did not say that sin is dead to the Christian. Sin would always lurk around the followers of Christ, but Christians should be passive in terms of responding to sin like a dead person. Mao to ang gigamit nga illustration ni Paul nga nabaday patay nga pagkuhiton sa sala mabuhi. Hello. Nabaday patay nga nag-water baptism na gidawat na si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, patay na sa sala pero gikuhit na buhi. Nabaday? Mao to ang illustration ni Paul. Paul did not present here the impossibility of committing a single sin, but the impossibility of continuing a life dominated by sin because we are supposed to be dead to sin. Hello? No? Dead na ta. Dili na ta buhi sa sala. Paul is speaking of something that is already true for you as a Christian. No? This view says that the one who is united to Christ will grow in holiness.
And which is true, but if it is not, by increasingly denying to sin's call. So, ayaw pud kumpiyansa. No? Dili daw ta magkumpiyansa. Tungod kay namatay na ta sa sala, kumpiyansa na kayo ta. Gidawat na to si Jesus Christ, tapos namatay na ta sa sala, kumpiyansa kayo ta. No? Ingon siya diri, we must always check ourselves daily. We cannot put our lives on cruise control and expect perfect victory. No? Dili kay ni sakay kag barko, asa ta ba dolong? Manila, okay. Ma-remember na ko tong prinsipyo sa nagstoryahan na ni Francis. Nangutan ko sa iya kanang regarding sa eroplano. Ang piloto sa eroplano, ang ilaha lang manual na ginabuhat. Ang pagpalupad o ang pagpatugpa. Pero pag na sa taas, pwede na sila mangapi. Moingon niya. So, usually, usahay, as Kristohanon, kumpiyansa kayo ta, kay gidawat na nato si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, unya, relax na kayo. No? Relax na kayo. Dili ra ba nato, no? Dili ta dapat pareha sa piloto sa eroplano ba? Nga, oy, landing na ta. Sige. No, but every day, ingon siya, i-check na to atong sarili. Ingna day makatapad, ayaw pa relax. No? Ayaw pa relax. We cannot continue in sin because we have already renounced it. Di ba, gina-rebuke na to? Even manggani kita, gina-personal rebuke manggani. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Di ba? No? Renouncing sin is not something we do, but rather something that has been done for us. It is God's work through Christ that make our continuing in sin impossible. It is not our full effort. Kaya kung ikaw rapod ang nagkuhan, wala ang tabang sa Ginoo, wala ang tabang sa balaang espiritu, then doubtful ko ana igsuon. Okay? Many Christians are still living in the jungle of sin. The war is already over. Christ has already won, but sometimes reality, they refuse to believe it. Kay paminaw nato, murag bandage lang gihapon ta sa sala. Okay? There is a tragedy happens in Romans chapter 6. Unsa na tragedy? The tragedy that so many Christians fail to understand. God's principles of victory and holiness. Instead of following God's principles, they follow various fleshly schemes and carnal methods. They try to self-improvement techniques. They try self-discipline techniques. They try confession of sin, which is good and right, but the confession does not seem to stop the sinning, and they fall into the sin, confess cycle. Constantly their sins, but never be able forsaking their sins. So they struggle, they work at it, they strive to do better, etc. But the end result is unsa? Defeat. Mukanta ta dirig mga victorious song, pero dili na to ma-feel nga daog kay ta. Defeat. And people who abuse grace usually don't progress. Hello? No? Ang mga tao nga nag-abuso sa grasya sa Ginoo, wala gyud mo progress. Now, this is the turning point, mga igsoon. Having a definition that grace is unmerited favor is kulang. Kumaw lang na ang atuang definition nga pabor, nga gihatag sa Ginoo sa ako, then I believe muraog part 1 lang imong nahibaw-an. Naa siya'y part 2. Hello? Naa siya'y part 2. This is just half of its meaning. Most people, they view grace as weakness. That grace is too weak to rescue them. That grace is too weak to transform them. But, brothers and sisters,
I just want you to remind this morning, and 2 Thessalonians 2, verse 16 to 17, that grace, other definition of grace is that God's enabling power. Kung sa'yo nakabutang na, may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who love us and by His grace, give us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts, and strengthen you in every good deed and word. Tapos sa 1 Corinthians 15, verse 9 to 10, kung sa'yo nakaingon, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Amen. No? So not only His grace make us accepted balik, no, sa family sa Ginoo, but nihatag siya og power sa ato. No? Nihatag siya og power na kailangan nato sa atong Kristohanong kinabuhi. Grace is power, and it is the power to save, to transform you, to cover our sins and remove them from our lives, to get you off the hook and get you into the zone of transformation. Amen. No? Grace is power. It is an empowerment coming from God to enable us to be what we should be. And unsay gina-expect sa Ginoo sa ato, be holy for I am holy. Mahimong balaan. And you know that grace is power. Power to what? Power to save, power to live right, power to talk right, power to walk right, power to give, power to forgive, power to do anything God calls you to do. In His name, power to pray, power to overcome. Hello? No? Naatay power. Dili lang siya pabor ang atong definition niya. So when grace works sa atuang kinabuhi, it will create what? Pagkabalaan. Pagkabalaan. Ephesians 4, no? Ephesians, nakabutang siya diri? Nalimot ko sa chapter, no? Basta 4 to 6, ingon siya dira, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and without blemish before Him in love, having predestined us for adoption as children through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His love, to the praise of His glory, of the glory of His grace, which is God's enabling power, by which He freely bestowed favor on us in the beloved. Meaning, in the process of salvation, dili lang ang God's unmerited favor ang i-express. We receive also forgiveness. We receive also restoration para sa Ginoo. And even though we don't deserve it, but so also is God's enabling power. It is only His power that we can be transformed. No? 2 Corinthians 5:17, balik na punta, di ba? Ang nidawat kay Kristo, bag-o sa iyang atubangan. And this principle of grace continues throughout our walk with God. Dili lang ka bag-o katong gidawat nimo si Jesus Christ. Didto nagsugod. Hangtod karon bag-o ka. Inay mo ang katapat, bag-o ko. Ha? Bag-o. And then, it is God's grace. God's enabling power to give in us without any merit on our part. 2 Peter 3:18, nakabutang siya diya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. No? So, meaning, personal responsibility na ay lugar sa ginatawag na tug Christianity. Dili lang tanan, lihok sa Ginoo, pero napoday tay ato ang ginabuhat. And God's grace makes our spiritual growth and perfection possible. We say that God buries the old man and gives a new nature, and it's true.
Pero unsay nahitabo in reality? What happened? Sometimes the reality, most of us in the church are supposed to be to have this new man. Pero ang problema, muakta as awful like our old one. No? Ang atoang linihukan, murag sa dati natong batasan. But we claim to be a new man. We claim to be a Christian. And pwede ba, puwera sa mga bagong Kristohanon, pero this is what I realize. Sometimes, ang believer, o ang dugay na believer, na ay kapariha. Ang believer, ang unbeliever, o dugay na believer, na ay kapariha. Unsay pareha nila? Dili na mahadlok mubuhat sa sala. Dili na mahadlok mubuhat og sala. Kay, kung mahibawan, di na mahadlok mubuhat og sala, kay naa may grace. Niya, diri pag mo pag gini ang problema. Kung nahibawan dayon nga nakabuhat og sala, mugawas dayon ang issue of judgmental. Judgmental kayo mo. Nakasala ko, judgmental kayo ka. This is my personal opinion. I think in Christian world, there is no such thing as judgmental. This is my personal opinion, ha? There is only a fail of expectation. Fail of expectation to each one of us. So every time we do these spiritual things, basa Bible, magsimba, mag-Bible study, asa pa na, unsa pa yaduan na to, mag-CLDP ta, we are building taas nga expectation sa atuang kauban sa simbahan. Hello? Hello? No? Nya, pag magkasala, wala na, dili na judgmental. Na-fail lang ang mga expectation sa imong igsuon. Kay, nagasimba ta diri, pariha ta gikaon, and ikaw ang wala nakapadayon karon. Nilahi ka. No? And then, ingon pa siya diri, when we are saved, Jesus' holiness becomes our own. But that is not the end of the story. We have an obligation to actively pursue holy living. No? Dili nagabot pasabot kay naka diri, eternal life na ka. Assurance lang ato. Pero ang eternal life makuha nato pag nanata sa langit. Mao na kanang eternal life kanunay gunita nato na ato ng mag-holy living ta, magpuyo tag pagkabalaan. Okay? So ingon pa siya diri, grace is God's part. Pero ang part sa tao, faith, which is trust, assurance mo na responsibilidad sa tao. But, ingon sa James 2:20, faith without work is dead. No? Yan, ingon pa siya sa Philippians 2:12 is, continue to work out your salvation with fear and trembling. That means, ang atoa dayang buhaton, ang atoang trabaho, ang atoang job description is that to yield. Unsay meaning sa yield? To surrender, to give up to God. Ug siya na bahala, mutabang sa ato, mu work ang righteousness sa atoa. Dili kita. Hello? Dili kita. Usahay manggod, madugay, mahimo na tang religious, but not godly. Naa na siya'y kalahian, pwede ta mubuhat og maayo, pero dili tama. Hello? Pwede ta mahimog maayo, pero dili tama. Don't focus on the negative. Practice makes perfect. Diba? Ingon man na sa Milo. The more you practice your righteousness, the more you will live your righteousness. On the contrary, kung gi-practice pud nato nga sige tagpakasala, then mamaster nato ang kanunay magpakasala. Hello? Our
after our conversation, we do good works because we are saved already, not in order to be saved. No? After sa atong conversation, nibuhat tag maayo tungod kay naluwas na ta. Dili kay requirement para maluwas pa ta. No? Illustration. Ang iro mo aw because iro siya. No? Dili kay para tawagon siyang iro. Hello? No? A dog barks because he is a dog, not in order to become a dog. And since grace man ang ato ang topic karong kabuntagon, I want you to be reminded these 4 distorted types of grace. Number 1, ang tawag aning number 1 nga na-distort nga types of grace is ginatawag nila greasy grace. Unsa ning greasy grace? The freedom not to take God seriously. Christians sometimes use grace as an excuse not to obey God. Many say, don't put me under the law because I'm under grace. Mao ni ang mga Kristohanon nga dili mahadlok magpakasala kay grasya pa sa Ginoo. Na-remember na ako tong high school pa ko, na ako'y classmate nga pre-Methodist ba? Nya, classmate mi sa, I think, 4th year. Okay, balo siya nga, Pentecostal ko. Unya niya na siya, Arnel, muban ka sa rapture? Ko, siyempre, muban ko sa rapture. Ayun ko, pwede man ko, dili sa ko. Pwede man ko magpakasala ron. Pero, mapaputulid ko gulo. Hello? Nariman ko, ha? Lahi po siya og prinsipyo sa yang kinabuhi. No? And possibly na siya, belong siya sa greasy grace. No? Number 2, sleazy grace. Sleazy grace. Unsa ni siya? Makes grace into a complete freedom to indulge in anything one desires. Kung gusto nako ni, buhaton nako ni. No? There are those who have so distorted the idea of God's grace as to render it completely meaningless. No? Buhaton nako kay gusto nako buhaton, grasya pabitaw sa Ginoo. Number 3, cheesy grace. Cheesy. Grace becomes a synonym for a nice, safe God who wouldn't think of sending anyone to hell. Maayo kayang Ginoo, di gyud ko niya ipayagdo sa imperno. Mo niyang prinsipyo. And then cheesy grace is at the heart of the universalism, the belief that all humanity will be reconciled by God. And then ang kaupat, measly grace. My hard work will lead to salvation. Mo niyang tema sa iyang kinabuhi, I hope. No? I hope dawato ni sa Ginoo. No? I hope dawato ni sa Ginoo. No? A Christian is a sinner, that is, someone who has been saved by God's grace and who will continue to sin until they made perfect by God in heaven. Aw, tao pa man ko. Nakasala paghihapon. Pero sige lang, maningkamot man ko. Measly grace. Now, there's a problem. Karon, mga igsuon, there is a problem. Ang atuang period karon na nakasulod na ta, dugay na kayo sa ginatawag na tog last days. Ug niingon si Paul sa 2 Timothy 3:1-5 nga nagprophesy siya nga ang problem dako sa usa ka simbahan sa last days sa simbahan. Last days will be liberal abuse grace attitude. Ug unsa ni? Lovers of themselves. Lovers of money. Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self-control, brutal, despisers of good, traitors, stubborn, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. These people mentioned here are religious. They really love religion.
Pero just to remind everyone, we are now living in the last days ug ang modern church is in danger. Naay problema ang dako kayo ang simbahan karon the last days because naay tendency nga ma-blend ang worldliness ug ang holiness. Na-remember na ko si Casey Sandberg, katong speaker nato sa Youth Sunday, nangutana ko sa iya, asa ka mag-mission? Ingon siya, sa Canada. Nganong gipili nimo dito? Challenging kaayo ang mission work dito. It's because ang mga Kristohanon dito, blending Christian. Mukuha gamay og tinuhuan sa Buddhism, Christian siya. Mutuha gamay og tinuhuan sa Chinese, no? Sana ka nang tinuruan sa Chinese, basta Chinese New Year. Kasi tawagan na, feng shui, no? Mutu gamay ani, pero gitawag niya yung sarili as Kristohanon. Na blend. Dili pure. No, dili pure. And, hapit na gid moabot ang Ginoo. No, hapit na moabot ang Ginoo. Side of examples, I don't know if that's true, pero naman ang mga sila Ma'am Joy Dire, the Obama Healthcare, March 23, 2012, that microchip, makita na to sa internet. I don't know if that's true. Then, karon ang Santo Papa, kinsay mo puli. Na-remember na ako, no, bata pa ko, musulti gyud na kanunay ang amo ang lula inani basiga. No, basig siya ang magdala. No? And then matingala ka, nagdako na lang ko, first time pa ko ka remember nga natagak gyud ang meteor sa Russia. Meteors by tawag adto, tong 400 kabok ang disgrasya. And then, kung tan-awon nato, naanay mga heresy karon nga, naanay mga istorya karon nga ang Israel tungaon, ang Israel, another nation, and ang Palestinian, another nation. Maghimo silang maghimog temple, and then, kung tan-awon ra ba nato, wala ra ba nawala ang kultura sa Old Testament sa Israelites karon, naa sila'y rabay, na naghimo sila og mga images na ginagamit sa tabernacle, kay kung maghimo sila balik og temple, ibalik nila ang Old Testament nga type of sacrifice. Dool na ta sa last days. Nagabantay ba ta? Hello? Nagabantay ba ta? No? Or kumpiyansa ra kayo ta? Galatians chapter 5 verse 13, you, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. And I remember ang amuang Bible study last Friday sa balay, nagtopic me about the death of Jesus Christ. Og mao niya ako ang i-quote diriya, Jesus was tempted in all the ways that we are, but never gave way to human nature. Jesus never disobeyed God's law. He never sinned. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Si Jesus Christ, fully God and fully man. Na siya human nature, katuna pa siya diri, pero gisulti sa Hebrews, nga wag siya gibuhat nga sala. That proves nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anak diri, nagpakatao, para mahimong example nato nga kaya day nato manginabuhi nga dili ta makasala. Hello. Gituan ba nato? Hello. Mura gamay ramay nito No? God's grace is unlimited, wide, and universal. It is not cheap because ang atoang Ginoong Hesukristo, siya ang price ana nga kaluwasan. No? I just want you to see a picture. Kita mataan no? Wall climbing. No, so
tamakan, harness diri sa likod, unya atuon nimo ang binakataas, pinaagi sa imong pagpaningkamot. I just want you to, ang Christianity nga kinabuhi is just like this type of picture. Unsa? God wants us to treat our Christian walk like climbing a wall. Approach it with faith, determination, perseverance, persistence, and hope. And be sure and be confident because the rope, ang harness, ang grasya sa Ginoo naa sa imuha lang likod will always save us if we fall. Naningkamot ka, balaan, hapit na mo balik ang Ginoo, malangit yug ko, pero nakasala. Grasya sa Ginoo, naningkamot na pud. Nahagbong, grasya sa Ginoo. And we don't plan to use the rope, but it is inevitable. Mao nang gibutangan og rope pag musaka ka, kay in kaso mahagbong ka. No? In kaso, di na to na malikayan. Pero, even when we fail, we can try again because our confidence is in the rope, the grace of God. As long as you are honest trying, you need not to be afraid. Baliko na ko ha, mga igsuon sa simbahan. As long as you are honestly trying, you need to be afraid. Remember, the rope, ang grasya sa Ginoo, samtang ni saka sa wall, isn't used for pulling you up. Dili ang purpose adto kay katoy mong gunitan ug musaka ka. Grasya sa Ginoo ug musaka ka. Mali. No? It's theirs to save you. Be thankful for grace instead of worrying about it. Magpasalamat ta kay naa pagyapon grasya sa Ginoo. Na sometimes usahay makabalik paghapon ko kay naa pa ang grasya sa Ginoo. And God's grace must lead to repentance. Dili lang forgiveness. Repentance. And true repentance involves planning not to commit the sin again. It does not involve the common attitude that I will never want to do this sin again tonight. Naat pa day sunod simana? Na pa day ugma? Na ay planning not to commit sin again. Ingon si Favor, God does not save us by grace so that we may live in this grace. Wala daw tagiluwas sa Ginoo, gamit iyang grasya para maulawan ta. Pila na ba sa atuwa diri ang atuang mga personal na kinabuhi, naulawan nato atong Ginoo? Wala nato nahimong good example sa atong mga igsuon. He has saved us from a purpose. Using grace daily is a tool nga hinay-hinay mahimo kang perfect. Perfect. Perfect until Christ comes. So through God's sanctifying grace, we grow and mature in our ability to live as Jesus lived. Ingon si Haddon Robinson, ang piano daw need constant tuning and regulating, not only when young and raw, but all through their careers of being used for brilliant concerts. So people who are being used as instruments of righteousness, or in other words, living creative, fruitful lives, need sometimes refreshing. Tuning. Pangutanan ako, na-tune up karon? Basi og yabag na ta. Pari ko sa kung piano ta ha, dili ko ning og yabag ka ha. Pero kung piano ta, basig nayabag ta. Basig wala na ta sa tono. Hello. Before we diminish the amazing grace of our God, just like Timothy, nagpa-remind ang Ginoo, dili lang, just like kay Paul, nagpa-remind ang Ginoo kay Timothy, dili lang sa kay Timothy, and even sa church, ibili na ako ni na bersikulo sa matago sa karon. Be strong in the grace that it is in Christ Jesus.
Be strong in the grace that is in Christ Jesus. I'm requesting everyone to please stand. And let's remember the day that God has called you, the day nga gipili ka sa Ginoo, giluwas ka niya. As we sing the song, Amazing Grace. Amazing grace. Let's offer our lives, our hands sa Ginoo. That sound Yes, Lord. that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. 'Twas blind, but now I see. Praise God, praise God, praise God. Praise God, 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 praise God. Once again, praise God, praise God, praise God. Praise God, 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 praise God. Sa pila ka minuto, igsuon. If the Word of God nag-rebuke sa imo, you can personally talk to God. Kung nabuso nato, in some other way, ang grasya sa Ginoo, mga itagpasaylo. Father God in heaven, Lord, we thank you for your word. We thank you for the reminders nga dili lang day siya favor, nga gikan sa imo ang grasya. But pwede din naman ni siya gamiton, Lord, as our tool para makapadayon mi sa mga Kristohanon. Mahimo ming victorious every day sa mong paglakaw. Salamat kayo, Ginoo, for reminding, for rebuking, and for putting us these Bible principles karong kabuntagon. Hopefully, Ginoo, God, Lord, dili ni kawato ni Satanas sa among mga kinabuhi. But Lord, every day, we will promise nga mag-rely kanunay sa imo o ang imuhang righteousness mag-work sa mong kanya-kanya na mga kinabuhi. Samtang kami nagahulat sa imuhang pagbalik. Salamat kay Ginoo. Salamat kayo, Ginoo, kay dili pa ulahin tanan. Imo pa ming gisultian regarding ani. Salamat kayo, God. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. God bless you.